Buenas tardes. Bienvenidos a Noticias de Guatemala a las 6. Soy su anfitrión Nicolás Walters. Esta noche vamos a hablar de un par de los temas más recientes en las noticias de Guatemala: el tiempo y los deportes. A lo largo del espectáculo explicaremos el uso del pretérito o el tiempo pasado. Vamos a explicar las conjugaciones y dar ejemplos. Esté preparado para un examen al final del show. Buena suerte, presta atención y diviértete. Ahora nuestro meteorólogo Jacobo estará dando información actualizada sobre nuestro tiempo y dará la lección de Preterite. ¿Qué tienes para nosotros, Jacobo? Gracias, Nicolás. Here in Guatemala, we're going through a very bad storm. Rainwater is abundant, and flash flooding is a severe problem. So grab a raincoat and an umbrella, because we will have storms for the next few days. You can say it's raining cats and dogs. In fact, it's raining so hard, you could even say it's raining preterite verbs. Speaking of the past tense, let's begin our lesson of the preterite tense. You can use past tense when talking about events in the past or had happened before, rather than in the present or in the future. When we use a verb in the past tense, we must conjugate it for verbs ending in AR. Follow this formula. First, delete the AR ending and replace it with the new endings for first person yo, which is e. For to form, switch the AR to aste. For el ea form, change it to o. For nosotros form, change it to amos. For ellos ellas form, switch it to our own. Now for verbs ending in er and ir, the conjugations for the verbs are different from AR verbs. In ER and IR verbs, yo form, change the ER or IR to E. For to form, change it to iste. For LAR form, conjugate it to EO. For nosotros form, switch it to emos. Now, and for eos and eos verbs, change it to your own. There are many irregular verbs in this past tense, but we won't worry about those. There you go, my beloved Guatemalans. That is how you conjugate verbs in the preterite tense. Don't forget, with great knowledge of the past tense comes great responsibility. Now back to you, Nicolás. Excelente trabajo, Jacobo. Muy buena información ahí. Escuchen, gente. Ahora voy a enviarlo a nuestra deportivo. Rogelio, para que pueda dar ejemplos del uso de los verbos en tiempo pasado y ponernos al día sobre el reciente partido de fútbol guatemalteco. ¿Se lo quite, Rogelio? Gracias, Nicolás. Buenas noches, fanáticos del deporte. ¿Qué gran partido el equipo de fútbol de Guatemala tuvo la noche anterior cuando jugó con su rival México? Guatemala mantuvo cerca hasta los minutos cuando anotó que Nicolás estaba hablando. Muchos los jugadores guatemaltecos y mexicanos hacían críticas a los arbitrios, como uno de los jugadores diciendo a un brillo de que tomó las decisiones equivocadas hace un minuto. El gol de triunfo, Guatemala gran 3-2. Muchos verbos en tiempo pasado fueron utilizados por los jugadores Guatemala, entrenadores y los aficionados. Ahora escuchen, aquí están los ejemplos en Preterite. También he oído que el entrenador de Guatemala utiliza los verbos en pasado en el medio tiempo.
Por ejemplo, le dijo a sus jugadores que tiraron la pelota demasiado bajo cerca del gol en la primera metida. Y por último, he ayudó a los aficionados después del partido hablando a sus equipo de Guatemala y dijeron que jugaron con todo su corazón. Estos ejemplos son solo algunos de los muchos verbos en pasado utilizados durante el gran juego. Venos mañana por la noche para que podamos discutir los últimos partidos de béisbol. Regreso a Nicolás para el resto de las noticias. Muchas gracias, Rogelio, que fue maravilloso. ¿Estás listo? Y usted ha estado escuchando. Será mejor que haya prestado atención porque ahora es el momento para poner a prueba sus conocimientos de Preterite. Buena suerte. Primera pregunta. De los tres tipos de verbos, er, ir, ¿qué dos tipos tienen las mismas reglas de conjugación en tiempo pasado? La respuesta es ir y ir verbos. Segunda pregunta. Para los verbos con terminación er y ir, ¿cuál es la diferencia al conjugar en pasado y presente usando el pronombre nosotros? Bueno, es una pregunta capciosa. No hay ninguna diferencia. Tercera pregunta. ¿Cómo se conjuga la forma el, ella para ar verbos? ¿Qué hay de los verbos ir, ir? La respuesta de los verbos ar es que cambia el ar a o. Para verbos ir, ir, cambia el final a io. Ahora para la cuarta y última pregunta. ¿Cuál es el mejor noticiero en el mundo? Este es un pedazo de la torta. Es obvio que es Noticias de Guatemala a las 6. Bueno, eso es todo para nuestra prensa esta tarde. Espero que hayan tenido un momento de diversión y aprendido sobre el Preterite. Esperamos verte mañana por la noche para más de las últimas noticias de Guatemala. Soy Nicolás Walters y estoy hablando en nombre de toda la tripulación cuando les deseo una buena noche. Adiós. Hasta mañana. Buenas noches, Guatemala. Guatemala a las 6. Soy su sorry. Stupid Spanish. De un par de los temas. Nicolás Walters. Esta noche vamos a hablar de un par de las temas. Dang it, Jacob. Maravilloso. En pasado y presente usando. Wait, why are we stopping? This question. You're gonna stop. It's the test question. El agua de... Oh, Luvina. Luvinda... What the heck, Trey? Gracias, Nicolás. ¿Qué? Diarrea está lloviendo. Preterite cuando se habla de
los permisible y pargas, porque hay tremendos tormentas para los próximos días. Se puede decir que Guatemala mantuvo cerca hasta los últimos. Self-aware. No. It's great.